Hello, welcome to another exciting episode of Ndine Thaza. Indeed, it's $1,000 cash musho. A very exciting season. My name is Tryness Ngwarati, but you can call me the Juggernaut. The dressing is different, the colors are different, because this time we are going green. If you might not have known, this season we're featuring organic farmers. Without wasting much time, I would love to introduce you to the entrepreneur for this episode, the third entrepreneur for this season. It's a lady. For the first time in this season, we are diversifying on our agenda. Check her out for yourself. Her name is Tryness Ngwarati, and she farms in Chihota. Chihota murainere kwacharakupa 1958. Ndakadzidza primary yangu pachitanga school kusvika grade 5. Ndakasienda kumusha kwamai vangu kunjanja. Ndobva mai vangu vashaika 1972 ndiri grade 6. Handakuzoenderera mberi nedzidzo, ndakagumira grade 7. Ndaifarira kutamba nehanzvadzi yangu yechikomana, ndichidzidzira kana kuteya mariva, kuraura hove, kufudza mombe. Ndaidorambidzwa ndichiri mudiki, but ndaitiza ndichiteera hanzvadzi yangu iyoyo. Chandaifarira kubata shiri, kutsvaga anything chandaingokwanisa kuuya nacho kumba kuti nditendwe, ndo zvandaifarira. Saka nekurima ndaikufarira zvakanyanya. Saka nekusazoenderera mberi nedzidzo, asi kurima zvakabva zvava mandiri. Nekushanda kwokunge kusisina vabereki, unoshanda zvakaomarara zvekuti zvakabva zvandipa simba mukukura kwavo. Kune vakadaidzwa vekutanga muwadi medu, muwadi 17. Saka vaenda havana kuda kuspreada zvakanaka. Vakaenda vacho vaingofarira iwe kuti ndivo ngavadzokere vasingatidzidzisewo. Saka ndakaramba ndichishusha mudhumeni kusvika 2012 pakazei pakudiwawo manyow group. Mudhumeni akabva atanga kundidoma inini kuti munokwanisa here kuti muende ende siyai magadzira group. Ndakazviita 2 days chete, ndanatofambira vanhu ndichinyengetedza kuti tikwane group. Ndikabva taita 12 ndikabva ndaenda kuzvidzidzo. Chakanyanya kundifadza kuti ndifarire kuda kunzwa kuti muriwo usina fertilizer, usingafiritwe nemishonga naroga, unotipa utano pane zvatiri kudya zvine fertilizer. Saka ndiwo zvinhu zvandakanyanya kufarira izvozvo. Saka ndaenda kuworkshop ndichinzwa kunzi unoshandisa zvakatikomberedza. Zvakandinetsa kuti chakatikomberedza chii, but ndakazonzwa kuti chero uswa, chero mashizha, uswa ufanirwa kupiswa, ufanirwa kucheka muchiita compost, mashanga marima ufanirwa kugadzira compost. Ndakachitangawo kuti muri wanishaisa fertilizer. Hongu ndaiisa zvangu, but ndaiisa iri shoma semunhu aingasina kutsandagara zvakanaka, tsandabudirira. Saka ndaisa shoma, asi shoma iyoyo ndakabva ndazoona kuti iri kutondiafekta. Saka ndakadzidza kucheka uswa nekuunganidza mutsakwani, nekuti dota chairo haringoraswi, rine parinofanirwa kuiswa. Madhokoro ehuku. Hongu nyange ndiri mupostori ndakadzidza kurera tsuro kuti ndiwane manyowa akawanda. Saka ndichiisa chero yemusango panopamba, ndiri kushuvira kuti vazukuru vangu vazodya vachiudzwa kuti zvakasimwa nagogo vaiita zveorganic. Iniwo zvine utano pandiri, neniwo kudya. Kunjanja taidya mamwe anonzi matunduru anoiswa dota kuti uridye. Rinovava, but zvine zvazvinoita mumwiri pamuti yakasikwa naJehovha. Ndakaona kuti ndadzidza zvirimwa zvinana chibage hongu zvakanaka, asi pane zvinorimwa zvichitengeswa nguva pfupi zvakaita ana peas na carrots, beans, zvakandikomborera.
zvekuti unogara uine mari. Ndikabva ndaziva kuti mari iri muvhu. Zvakuti kushayikwa kwemombe nekufa kwadzakaita wakunetseka kurima kwacho. Tozoenda chechipiri kwekutengesera chaiko nokuti imwe shopu yawaiziva kuti ndaisvikoisira izvi zvina ukaendapo nhasi uri kuwana paine bhutsu kana kuti pane. Saka kuti uchinyatsoziva kuti ndotangira papi, nokuti takadzidziswa kuti unofanirwa kutengesa mbeu dzako dzisati dzasvika kuti uwane mukana. Saka tiri kuzongopa makoronyera, ungonzwa nezita racho rekuti koronyera. Rinongokukorokoza richikuudza kuti hakuna kwandonozvitengesa, asi kuri kuda kwematambudziko atiri kusangana nawo pakutengesa. Ndopakabva panyanya kuti dzosera shure palockdown ipapo, nokuti chero dei waida kuti ndoda kubirira kuenda neusiku waingoona mapurisa ari muroti. Zvino zviya pamwe waitozvisiswa ipapo. Saka kuti udzoke kunokumba apa wetransport unenge watomubhadhara, kuti udzoke kunokumba usvikoenderera mberi nekurima iwatorusa kudhara. Zvakatipa kusongogara. Ndofunga kuti nokuti ukatarisa mbeu waitozwa kurwadziwa zvakaita ana peas ine nguva, carrots ine nguva. Saka zvakatidzosera mashure amene kuti tingatozotanga seizve kuti tinyatsodzokera, kuti indanisiswa zvekurima ndima yekuti kana ari macarrots ndinosiyanisa, asi ndozoendesa zvekuti ndinogona kuita mwedzi wese ndichingoendesa. Asi manje ipapo ukangoera wawira pasi pekutanga zvatodhakwa. Mbeu unenge wakatenga, makompost washandisa, manyowa tatenga, zvese zvakabva zvadzorera mashure. There you have it. We've heard from our third entrepreneur for the season, Tryness, competing for the prize. Remember not to miss any part of the action or even to participate as a contestant by coming on our social media platforms, Ndine Thaza, or platforms. Remember, you can now also participate in a competition where you stand a chance to win, courtesy for our sponsor, Glide Time Foods. So don't go anywhere, because after the break, want to hear how the entrepreneur articulates on organic farming, as well as, of course, to hear the verdict of the judges and how much she scores out of 900. See you after the break. Welcome back to Ndine Thaza, the primetime entrepreneurship TV reality game show in Zimbabwe. We want to learn more about business. We would like to get straight into our business campus. We're engaging our judges. Something interesting about the juggernaut is I actually learned at Chinhoa University of Technology. A fellow judge also learned at CUT, Chinhoa University, and today we want to learn a bit on business based on his personal story and experience. Judge Leslie, I mean, we were there thinking what we're thinking, and you were setting up and creating a business. How was college life? What were you up to at CUT? Well, thank you, Jagger. It's unfortunate, I can't lie, because you have got a track record of what was happening there. We used to enjoy our college time, especially our life in the laboratory. We used to try out different things, different formulations, and actually benchmarking with established brands. Wow. So it was something that really motivated us, because ultimately, as food science students, we would formulate things that were benchmarked with already existing products. And probably when those products were being tested, some of the products would actually come out better than the already existing products in the market. That really fascinated my college time. Besides being a church boy, it's the leadership responsibilities that I also, went through as a student administrator, also as a president to the denomination which I was leading. So yeah, these were some of the things that we really spent time doing and also enjoying during our times. What were you
you thinking, what was in your mind pertaining to your business when you were still in college or perhaps when you're about to finish? Okay, I think for me the dream started a bit earlier when I was doing my Form 3, when I then realized that I was a very good cook. Actually, I proud myself as getting an A. You know, since 1995, I don't get an A to the school that I attended in 2005, you know, in food and nutrition. So I was very passionate about cooking, and I used to like trying new things. And I also get guidance from one of the students to say, no, there's food science at A level and food science at university level. So I actually then got a Sunday Mail, a piece of paper, you know, from the Sunday Mail, and I was advertising Chinoi. That's the reason why I went to Chinoi, because I then said to myself, you know what, I need to go and do the food science. And then ultimately, my inspiration was coming from Kellogg's. I read a lot about how Kellogg started and how Nestle started. You know, I think one thing that I don't own, that those guys owned, they were both doctors. It was Dr. Kellogg's and Dr. Henry Nestle. So I think I need also to push myself to get a PhD. But from there, Dr. Titi, who can assist in the PhD process. There you have it from an entrepreneur. It really starts from where you are with what you have, even in school. Now I want to get back to the entrepreneur and find out how she articulates her organic farming business and how she appreciates and understands it for the sake of the judges. Ndinopupura kuti ndiri organic farmer ende zvichitariswa nokuti chero pano ndinesa muriwo wangu wekuti ndidye zviome zvireruke, handiende kunotenga muriwo kugadheni kumwe, ndototsanzira. Saka ndichiita kagadheni kangu kadiki kepamba, hamushayikwe domasi, hamushayikwe muriwo netumaherbs twangu kagadheni. Zviome zvegore rakapera mvura payaishayikwa, ndaitomukira kudiridza chero kuma12 kuti vanhu vasitouya kuchera nekuti vanhu vaichera mvura pano. Ndaitomukira ndodiridza tumuriwo twangu padzinde kuti ndiwane wangu wekudya usina fertilizer. Ndingazongowanira zvangu kunyama uko ndokwandingawanire zvisina utano. But huku yangu ndochengeta ndega roadrana, mazai ndodya angu eroadrana, muriwo ndodya wandorema ndiga wandogutsikana kuti hauna kana fertilizer. Ndinowanzoita kari katrench, ndotora uswa ndoisa, ndotora mutsakwani ndoisa, ndozotora magaba muri kuona ari pachisi pechimudhamu nemabhonzo ndoisa, kwakuchizoisa rimwe ivhu rinosangana necompost, ndoisa manyowa ndosima zvinhu zvangu, chero madomasi chero muriwo. Ndozogadzira liquid manyowa yandopota ndichidira after 2 weeks. Liquid manyowa iyo ndikanyatsoiita zvakanaka ndogona kudiridza nepamashizha, inenge ichitouraya tumbuyu tunananhata chichi. Saka ndinozogara futi ndichinotora mutsakwani ndichiisa mumuriwo muya ndichivhara neuswa kuita mulching. Kana ndakubvisa imwe mbeu ndakuisa imwe mbeu, kana kuti yachembera handitimbe, ndinongoita zvekungotiningirika, handiise maoko nekuti mune magaba nemabhonzo, ndinongoita zvekutibinyura nechiforoko. Asi zvandinoshandisa mugadheni mangu meorganic hazviende kumunda wefertilizer, zvinongogumira kugadheni ikoko, even mapadza angu. Saka liquid manure inondibatsira, ndozosanganisawo ana mupuranga nazumbani kufirita, ndokunge ndaona zvanyanya, asi liquid manure inondiurayira tumbuyu. Saka handibveri ndabata fertilizer kana mishonga yekufirita, nokuti pabhodhoro reroga chaipo hapana shizha remuriwo. Fertilizer idzi dzefodya hadzina shizha remuriwo, ende fodya inoprocesswa pakawanda
pekuti ikatemwa yanikwa mudhirihora yozopiswa yozodi asi inongoshedzerwa kuti isamfu. Saka izvozvo ndakabva ndatozvivenga zvachose. Zvokuti dei zvakauya ndichiri mudiki ndaifa zvangu nekushanda. Ndatowana kaimi munondishambadzira. Saka imi ndimo ndichatanga kubata kuti ndaakudyara chakati ende ndichiziva kuti chinoita mwedzi mingani. Sevazhinji zvanenge vachichera mvura pamugodi panapa ndobva ndavataura kuti ndine zvakati kugadhini. Haiwa vanobva vatotenga kungoti matengere vakavakidzana hanyatsobudi mushi. Plus neni ndakarima zvakawandisa. Zvakaita ana Pick and Pay vanonyatsotenga. Asi manje iye zvinezvi zvachaziva kuti weitodzokera sei kumbira kudzidziswa. There you have it. We've heard from our third contestant for season 7, Tryness, an entrepreneur in rural Chihota, but look at what she's doing in terms of organic farming. And remember, this season it's more exciting because you are also participating as a viewer. There is a hamper courtesy of our sponsor, Glide Time Foods. Don't go anyway because after the break, we'd like now to engage our judges. Welcome back to Ndine Thaza. Indeed, this season Pakaipa because we have $1,000 cash courtesy of our sponsor. So now we would like to hear from the judges who hold the verdict as to who will win the ultimate prize through their numbers. Judge Missy, we've seen a female. We really pride ourselves of the diversity we have in terms of age. This is real diversity from the other entrepreneurs. What's your impressions of Tryness? She knows exactly what she wants. She knows exactly what she's doing. She's quite inspiring, and she even knows why she's called an organic farmer and why she calls herself organic farmer. I've actually given her 70 out of 100. Wow. On what makes her feel that she's an organic farmer, because she knows her standards. She knows the do's and don'ts. And she's practicing organic farming. Yes, that she's practicing organic farming. Okay. To an extent that she even forgot to answer the question on the enterprises that are within, Okay. Because she had even gone back to elaborate that to make sure that we know that she's an organic farmer. And so in the enterprises, I've just given you 40 out of 100. 40 out of 100, yes. Shy of the 50% mark. What about and the marketing strategy, I think she really needs some help. She doesn't have a marketing strategy apart from the marketing that she's doing. And so I've given her 20 out of 50. Well, I think, I love stories, and she just gave us a story, how she grew up, the challenges that she faced, and how she soldiered on to become what she is today. So to me, I fall in love with her to say, these are the stories that we need to hear. These are the narratives. She's an orphan, but she pulled herself through. So to me, out of 100, I pushed her to 80. Wow. The reason why, because she also has people at heart. She mobilized people so that the training of her being an organic farmer can be achieved, So to me, she's a social person. She's a person who is bringing an impact to the community. Because initially she was told, you can't go for a training alone. And then she mobilized a group of 12 so that the training, because she wanted to be a beneficiary of that, So in a way, this is something that really moved me. Yes, in terms of the enterprises? I think I agree with Missy. I was a bit, drawn off after her giving us a story, then to see how dots are being connected. So she got the education, but now I think she now has to implement it. To me, the organic, how I interpreted it, is still at a household level. Okay. Things that she can consume and the family. But when it goes to commercial, because she then
You know, vatopa mukaha kuti kune kwandinoisa fertilizer nekwandisingaisi fertilizer. Oh yes. Yes, so to me, perhaps yes. commercial and the market? Yeah, well, the market, I think also, pasat pane, because she's still doing it for her own self. Okay. Saka pasat pane appreciation, nekuti kana ndazozvikudza, how then should I then go out there and sell the produce, you know? Yes. So obviously I'll give probably a 15. I'm in agreement with the two judges. All right. She really knows her organic farming very clearly. She knows what organic pesticides to use. She has any insect problems. She knows where to collect organic matter. She knows that it's important to use the available resources. She just did a beautiful story of weaving that together. Absolutely. And I gave her a 70. Once again, I was kind of picking the nuggets from what she was saying. She didn't target the question, but I was picking from what she was saying. I'm sure you're like, if only she just, you know. Yes. So I gave her a 50 out of 100. 50 out of 100. Well, Yes. half. Yes. It's at least on the line. Yeah. And then the market, of course, it's word of mouth. She did, though, indicate that there have been challenges taking a produce to Pick and Pay or to the markets. So right now she's just relying on word of mouth, advertising the produce to the people in the community. It's almost like default. If they come, if they don't come, but there's no plan. Yes. What's the mark out of 50? There I just gave it 25. 25 out of 50, again on the half mark. Yes. Starting with you, Judge, Titi, out of 50, the inspiration to do what she's doing. It definitely inspired me. She talked about health, and she was actually quite excited about doing agriculture where she didn't have to buy inputs and put in inputs. She was just using what's available, and she's very passionate. And then also, like Judge pointed out, she was rallying the community to come together. Out of 50? Out of 50, I gave her 35. 35. Judge Missy? I was actually inspired. Yes, so I gave her 35 out of 35. Judge Leslie, we need the icing on the cake. Out of 50, I would also give a 38. There you have it from the judges, but what we're more interested in is the number. Out of 900, how well did our first female entrepreneur fare? Let's check out the scoreboard. There you have it, the numbers have spoken. Did it take her to the top? Not quite. She finds herself right in the middle because she is 508. Is still shy of the top mark, which is 645. Well, we can only find out right at the end if 645 will be the zenith, or perhaps there's still a bigger number out of 900. We're not done quite yet, because remember, this season we have something for you, the viewer. There's a hamper courtesy of our sponsor, Lifetime Foods. From the amazing panel of expert judges, from the amazing sponsors that make everything possible, from the crew behind the scenes, from you, of course, the viewers, and from myself, the juggernaut. It's a wrap, and I'm out. When it integrates, for example, when you grow cabbages, when you start from the seeds, unenge uchishandisa our pine bark manure with the floor trays. So when they grow, unenge vakuzoita transplant into the ground.